This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man. Wenno olinga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu. Badde nyinamu enjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Kanekola delivery naye. Ndakola nti naye wa boda wa. Wano mukyanja wano. Ate ffe tukyabikola ebyo. Mayiba mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba n'owa boda wange. Kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Afe wano tukozesa ride now app. Ogimanyi? Ride now. Ofunirako. Genda wano genda ku Apple Store. Teekamu ride now. Ogirabye. Yiiyo. Ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda. Nice. Kati omusajja mugenda ku nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Kwetwala dakiika nga bbiri. Dakiika nga bbiri. Kati owa boda wo Wuno. Mama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega. Mwamanyira okugiraba oti muwereyo helmet yiino. Helmet. Oyambale saagala okube mutwe wansi. Omutwe gwe gutambuza food for the soul. Ansooke ngitwale ku delivery. Kwano tugende. Boss omutuusa bulungi. Ngambako ng'otuuse. Ekyo kye bayita ride now, let's ride. Bantu bange muli mutya? Bampita Juliana nzize okubajjukiza nga 23 May olunaku actually lutuuse teruli wala ku Kampala Serena mukulu waffe bayita Kabuye Sembogga agenda kuba abaleetera show ye bannanga batana bagula ticket mugende mugule ticket mugule mmeeza tumulage omukwano omuyimbi waffe omulungi oyo mwabagala music wa Uganda omulungi omusenekerevu omwami oyo omu ku bantu abo abatuleetedde music afaananako bw'atyo so mbeegayirire mugende mugule ticket mumusupportinge ku Kampala Serena nga 23. Love you. Bye. Ekisooka nze ngamba nnyo abantu omuntu olina okubaako wookerera ku makya n'okkiriza nti if you want something better or you already have something better, let me go with what is better. Obuzibu bwe tulina ennaku zino omukazi afuna amukwana. Omaye abakazi ennaku zino balina ekintu kye bakola. They want to have the cake and eat it. Omukazi bw'okeera ku makya n'ofunayo omusajja kwana. Genda bw'oba owulira wano tokyakola ki? Tokyajaawo. It is bad okubeera nti oyina kwana eno jjukira laavu bebeera mpya bwetambula ate oyina ne musajjawo ayina entambula gy'atambuzaamu ekintu kati ekyo kibala bubi. Okitegeera. To women marriage is an accomplishment. Kati anti awe wava obuzibu awe wasinza ova obuzibu because you see most women don't have the emotional intelligence to differentiate that this is a fling and this is my marriage. Like I always tell people, I've dealt with girls bemulowooza nti simaya biki nga akugamba naga nti bwana Ronnie nina omusajja ewaka. The moment bino byasimanyi oyagala kuntwalako jinja simanyi oyagala tugende mu band, it cannot happen. Whatever we have to do has to happen between 8 and 4. By 5 or 6 I have to be at home. Because yes, the temptation is there and everything, but she knows she's in a marriage. And there are so many women like that. Naye problem nje tulina abawala b'ennaku zino tebakyalina magezi. Ono olumukwanako wano ate ayagala gwamuliisa amunywesa amusuza ofuuke ekiyenje. Kale ate ono yatandika omupoloota ebigambo vaayo ze sobola okukolera kino sobola okukolera kiri. Kwe bavudde ozaala abaana abatali baabasajja wano. Okitegeera kye ggamba. Kati ekyo ne kidda wali. Kati ogamba obwenzi tubuteekemu amagezi. Clear, no, that is obwenzi bwo si bulungi. But like
ati nze abantu njala nnyo bagambira mu reality obwenzi si bulungi si bulungi ababunyumirwa but it is illegal. Roast and Rhyme is back! Komyewo nga y'amaanyi eno ye stage esinga munene gy'ogenda okulabirako bannayuganda nga bakuba endongo ne balya ennyama ne bakyakala mu kye bayita ultimate Sunday chill. Roast and Rhyme ne komyewo ate nga yakabi nnyo mwana okusinga lwe yali ebadde Juni lumu Lugogo Hockey Ground wajjukira lwe Fire Baby Winnie Nwagi bwe yajja Lugogo tiketi zaggwayo tofika ku luno bukinga tiketi yo nga bukyali ojja onyumirwe vibe ezisingayo endongo y'abannayuganda eya reggae raga dance hall tugikoona tusolobeza reggae raga nyam tiketi y'enkadde ogirina ekyakola era eri validi bw'atalina sasula emitwalo 10 tiketi gifune ku flexipay nyiga kamunyenye 29 kadaala eno endongo tugisaleko kimafia ne babesti ne bakiyaye baleete baloze ku vibe ya Winnie Nwagi yanga mulo samasoja biniganta final UG karuka sita Roast and Rhyme nyam Sunday nga lumu June Hockey Grounds Lugogo ekutuusibwako Infinix Stanbix flexipay Coca-Cola Sprint UG Capital FM Buzz Events Afro Mobile Sanyuka TV NBS Music all nebitegekebwa Swangs Avenue. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ariya ruzungu kadeka zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muzare kujere kutoka ntoko ndimbuzi nyankuno sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewana akyala abulora bababbi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagabi ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Chikopo chino chijirewo ddala. Good guy. Olunaku olwaleero tuline Kanso Namutebi. Kanso Namutebi tubadde tuludde okubeera naye tukola kye bayita kasavu kanyama. Kulaba ebintu nga bitambula, so she'll be here when she's here. Bobo mulai ngate tukyamulaba biki. No, she's now here. I hope you're happy. Tusanyusa okulabako nyama. Bulamu bugamba butya? How is the heartbreak taking you? heartbreak yange yasanyusa abantu. Ave twasanyukira ddala. Fe Abannayuganda fitina gye tuyina bw'oba n'ekintu tokitukuba nnyo. Bw'oba oyagala emirembe, the peaceful one, Simaya handsome. I said, ate mu Uganda buli w'owaana omuntu wo abayaye baba baagala mulya bamukulemese kati kyekyakugwako kati waloba nga 10 bwagamba gw'okutte gw'obba ne wabaawe yamutwala.
nja kufuna omulala katukusabire inshallah naye kati mwe balooya mulina obuzibu buli omu abalaba alowooza ku lugezigezi kwe mutudde okitegeera so it becomes anyway katukusabire naye ng'oli otya soka obuze ku batulaba abatuwuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu balamusizaako nnyo basebo ne banyabo byonna gye musinzidde okuba nga mutulaba ndi muzukulu wa gavunga kansonda mutebi sumaya thank you for your time and thank you for the love n'okunjigiriza I'm learning so much from people. Okay. Yes. Musajja wange Kasigwa Motors yansaba ennamba yo nenjimuwa wamuyamba? Yes. Ensonga zitambula? Yes, ensonga zitambula. Ebyali bimukutte byali bitono is out. Yes, I can authoritatively put that out. He's out. It main problem. Tawali bizibu yali tasse muntu. I know. So abali eyo, yeah, you can boyagala legal counsel or legal services. So mutukirira nakuwulira kyasobola okukola nekyatasobola. Yes. Kasita musajja wamuyamba. Alhamdulillah. Now, leero twagala kwogera ku domestic violence. Yes. Lwakuba nti oli mukyala naye mbale nyagala kivugira nnyo ku saidi y'abasajja. Tulabye nnyo. And guess what? Sigize wadde okwogerako ku saidi y'abakazi leero. You make your intro. Tulina story y'omusajja gwe basse. Abadde wewa Kirinnya. Abadde ye nga yabadde awangalira Kira naye omukyala gye yamujja gye nzaalibwa. So you have the story? I have the story. Gituweeko, what is the story? Ebigambo bino nga ngendo byogera sigezaako kulumba family bagikka. Kati awo tusumululire ddala lumu. Omuwala bamuyita Patricia Suuna Mukwaya. Abadde mufumbo eri Ronald Mukwaya omugenzi. Azaalibwa chairman Suuna. Salongo Suuna. Salongo Suuna yatukulembera emyaka 3 abatuuze b'omu Kinaawa. Kinaawa oba wakava Nateete Kabojjaawo kyekiddakaawo. So Suuna yatufuga emyaka 30 ku LC nga ye chairman. Ye musajja mu Kinaawa nga yasooka okuzimba ennyumba y'ettegula nga chairman. Eno weevu yaffe ya Nuupu ye yamujjako. Ne tutuuzaako omulala omubbi w'amasannyalaze bamuyita Gaakirawo. Buli masannyalaze agali eyo nga galimu emivuyo. Gaakirawo alina okuba nga yakola ki? Yagawayalinga. Gaakirawo ye Rutaya Edward ye chairman kati wa Kinaawa zone. That is the intro. Lwaki story ngimanyi nze nzaalibwa mu Kinaawa. Wano kumpi wano. Yes. Nali manyi oli w'e Masaka eyo Butambala. Nze siva wala nnyo. Like mukadde wange taata awe waka. We babaziika. Naye mukutuziika tuli be Butambala. Olubugo. Ndowooza okitegedde. Yes. Now Butambala mugenda olonda muwanga Kivumbi. Yes. Okay. Balonzi be. Story tandika bweti. Suuna nga ye mu makage ayina abawala be bayita ebimuli by'e Kampala. Abalungi ddala. Baina buffet. They are well carved. Bebala botunako no gamba. Baina amabina. I can take that. I can have that any day. Okitegera very beautiful. Baina emikisa gy'okufumbirwa. Mu mikisa egyo tebatula gye babeera. Omanyi omuntu nga you too beautiful nga okimanyi. Nga weemanyi. Yes. Omanyi waliwo okwemanya okulungi naye mulimu okwemanya okugiramu akamanyiiro okumanyira abalala because you are too good. Okitegeera bayina pride eyo naye ng'ekituufu balungi era mu kyalo kyaffe baleka amaka ga Suuna ge gasingamu emikolo nti bo kyangu nnyo okwanjulwa speed awo omusumbuwira mu bwati kuba I have attended most of them. My dad tewali ku kyalo omukolo gubeerako muzeeyi wange ne batamuyita kati alimu agent yagamba gendayo. Ekitegeera. Now away from that ngamaze okuwa background ntinzo kwenzaalibwa. This is what happened. These two they've been married ebituufu bayanjulwa ngera kimanyikiddwa nti ono ye mwami we abadde amuyinamu abaana bameka? Babiri. But Trisha abadde too good for that guy. Nga height te balancing already. Kati ngaliwo okunyoma nyuma mumanyi waliwo engeri abasajja abampi gye bafaananamu ye bali funny somehow. You know like it's so hard okumupresenting ye. Ate n'abasajja abampi bakimanyi so they have the egoistic character evaayo mangu.
baba n'obusungu nga bubali kumpi so mukwaya abadde mumpi ku mukyala ye point gye nkola omukyala nga mulungi okusinga omwami ng'omusajja kyayinawo ng'ali financially stable ng'akasente mwekali nga kyekibakuuma kakati ku bulungi bwono of course abana baba balina omuyitamu si muziba bize kati ne batandikawo Patricia mwezi which is fe mukinawa oba oyogera kuba kweyo family eyo statement oba tulina kyoyogedde okitegeera now Patricia afunamu obutakkaanya ng'obufumbo bwonna I want to believe any relationship eberamu n'ebinyeenya so omusajja n'atandika okwesiba ku kyaki kyobaliga you know abasajja abaganda ate musajja muganda ate mumpi n'akiremerako nnyo n'adrailinga you know okitegeera ompisaamu amaaso biki bikwano gyange Patricia ndooza nga agezaako kireasoninga n'ekigaana to a point nti abaana ne babaleeta ne babateeka mu kinaawa bo basigale nga bakyalwanamu. In that process omusajja omupi baba insecure naturally. Kizibu nnyo osanga omusajja omumpi ng'ayimiridde ng'agamba no ndi mumpi but I can substitute that with this n'akivaako. Jjukira nti omusajja toyambala nkondo. Now pushing it a further abaana bajja ewaka omusajja ono mukwayo olw'okuba yali akiremerako nnyo nti omukyala mwenzi omwana omuto ow'emyezi 6 yamusoobako n'agenda n'amuggyako ki DNA. These are things abantu omusajja akwata n'atwala omwana ku DNA. You are an insecure man. Kasuku woba wekengera omwana fulumu ozaala bala 7 kyono wagenda osigazaawo bonus 7. An insecure man does that. Real men know what to do. Okitegeera kati lwaki weekutula omutima obeewo ng'okimanyi. So because of his insecurity atwala omwana ku DNA allegedly. It confirms nti omwana si kiki si wuwe kuba ne family y'omusajja yakitadde nti omwana si ki si waffe with DNA left behind. Last conversation gye baayina between the woman as a husband and wife yali ku property nga yogambye nti ono omusajja abaddemu n'ebintu bye. So amubuuza be what's up with my titles waliwo ebyapa byesiraba mu nyumba what's happening ujukira abakazi kati fe n'ebyapa tuli tuti muri wamu abakazi n'ebyapa abakazi bategeera ebyapa ku level ndala nnyo ate tetwategeera ngeri gye babifunamu kakati mumanyi bwe babibba kakati omusajja amubuuza be ebyapa byange biriwa nga batandise okkaaya naawo bingi amubuuza kuva ddi nga nze gw'obiteresa n'amugamba ekisenge kino tukisharinga bameka babiri feka waliwo byomanyi nga tewali mulala abikola ki abimanyi bwemba noonya ekyapa nga biri mu nyumba nga nabikulaga mbibuuzaani namugamba mbitonsumbuwa not today okitegeera kati omusajja n'anyiiga okitegeera kati omusajja olw'okuba nze balina si bubi abasajja abampi awo obwongo we bukoma okukola omusajja omugezi wonoonya ekyapa nga tukiraba the next thing you do you dial your lawyer obwetaaga plot number nabiki ng'okiteeka ku caveat wombala ekyo ng'okiranga ng'ofuna special title you move on. Omusajja omuwanvu ekyaba yakirowoozeza dda naye omumpi abatanalaba point they drag on okitegeera kati banyiga batandika okuyomba. This guy olw'okuba nti yali yeesibye ku kino omukyala abaliga yali afunyeeko ewalala waabeera ew'omukyala omulala let me be specific kuba omukyala yalabikiddwako ne mu kuziika yazze kati Patricia n'agamba bbaawe nze abusaagala obeere nabo ng'omukyala yenna obujja ebbuba kitonde it's a creature omuntu okubuuba kintu kiri part of us fena tubuuba kiruma obujja buluma. Namugamba no Patricia agamba bbaawe nze abusaagala n'obawe naki tobafaako balabi bulabi I am your wife no yakimanyi nze mukyala lwaki omuteekawo nnyo. Kati omusajja namugamba Patricia erinja kubeerangayo okonfune ku mirembe but I am aware nti tuli baki bafumbo but I think we need space from one another. Kati omusajja ajja wabaddewo ebyapa waliwo DNA okitegeera ajja okulaba ku baana ebyo bebeefula nti mpitayooko kati mu kuyitayooko this is how death happened okufa kwe twogerako
file eri ku police enateta ayagala further details okitegeera nandibawadde erinnya lya ai ona imujja musumbuwa naddala ba blogger bannange kati kanki bagendeyo natete gende natete buza Patricia omusajja jayingira mu nyumba Trisha amulaba mu diniso kitegeera abaana bali wabweru nga omanyi waka osobola okudde waka nga buli muntu ali kubibye Trisha, it is alleged on the file bafuna engeri they connived with someone kwa Trisha machazi mukazi taina maanyi gakuba muntu yekka omanyi ne woba mumpye man is a man katonde kyo yakibawa balwana I can confirm twabaddewo okukuba wabaddewo okulwanagana kubanga postmortem yafulumye ngiraga ki mu bitono bya ninako ekifaananyi ky'omulambo I will give mutyaba if it's a must. Postmortem eraga the cause of death was beating, severe beating. Bamukuba mu mutwe ne gwatika wano enkululo 3. Okitegeera mu mukulwanagana kuno omusayi gwagenda buli wamu omanyi omusayi katonda yagukola nga guli unique omusayi guwunya newo gukirininga nnyo it takes something special kujja omusayi gw'omuntu ne wabeera nga wali clean there is a way katonda engeri yakolamu omusayi guli different kati mu kulwanagana guno omusayi gwagenda ku ceiling photos are there ku ceiling omusayi gwagendako n'entebe balina za leather zo bazirongosa bulungi nnyo but wansi kuba abalongosa abaana baki abamu bato Trisha of course bino bibaawo yekunganya ng'omukyalo omugumu akwata akantu ke akateeka mu mmotoka akavuga mpaka mu ddwaliro ku ddwaliro unprofessionalism ebaayo ndowooza nga obimanyi eby'Uganda ekituga ayogera n'omusawo ndowooza wano ku reception muyise mu speed muzzeeyo bino byonna bituuka utanategeeza family no family member is informed at that incident nga bavuga omusajja omutwala mu ddwaliro family agitegeeza ono amaze n'okugenda mu coffin bamaze omukolako ka makeup k'omufu okitegeera abatuukako abagamba abakubira bannange tufunye ekizibu Ronald akoze eki afudde abantu basooka family nga obimanyi musooka kwe Ronald afudde what happened afunye accident nga biki family etandika okujja mu reality nti muli wano tuli ku ddwaliro ndiye katujje nti omulambo bagumpadde katujjewa ewaka family bagamba kale she takes her ample time aleeta omulambo lweggulo obutawa time kukukola ki gulaba but kasukunga omuntu wo of course kiringa omuntu no you drop dead all of a sudden of course family yegenaga mubikuleko tumulabe what happened family y'omusajja it's not nti bonna bali awe batyo of course batuuka ku mwana wawe bamubikula pictures we are taken ngali mu coffin nga tubira abwe tuti wano makeup bamumujjako okulwananga kuli awo bagamba kakati wano tukoya postmortem ey'okubiri bye mutugambye emboozi yammwe ono waffe Trisha abagamba tumuziike mangu kubanga omusawo yaŋŋambye yafudde kiriki contagious audio notes are there bamugamba nedda kakitulume ffenna tetugenda muziikira mu budde bw'okola ki boyagala kati omulimu gwe gumuviira mu ngalo family ziri responsible naye osinga yasanze zino family za bulijjo singa tetuli kweno mboozi postmortem report confirmed death was not a natural cause umanyi waliwo kyebayita natural death okaddiye noofa olwadde noofa ne bakijustifyinga nti mazima ekyamuse kyekino ku fayiro Patricia Suuna Mukwaya lwaki muyita erinnya lya baawe kuba mufumbo waliwo rights zesaagala bamuggyeko ez'obufumbo why am I discussing this matter ng'ekyaliwo yes there is investigation but I'm not tampering with the investigations you're giving us what is on yes and two some of you mugenda kungamba counsel how do you come and discuss such a file like that it's not in court okitegeera so I'm not tampering with any investigation whatever direction they can take it is okay
You're stating facts as is. As alleged. These are allegations because Patricia can prove her innocence. I'm not going to decide whether she's guilty or not. We move on. Abantu Patricia basose kwata sikando fabo mukina watugitegeera tutye nnyo. Bayiya abasirikale mukinaawa. Chairman gakirawo oli gwenjogeddeko Edward Rutaya batuseko mu office ye. Bamubuze wasuna we waliwa. Abalagirira. Famire ya Suna mukyala wa Suna omukulu ali mu makage. Okitegeera n'abazzukulu n'abantu abalala basatu basula mu komera. Ne Suna wako. Suna teyaliiwo yaliko ewalala g'omusajja omukulu. Kati abasirikale be basanga ewaka mu makage jjukira ono mwana we. Kasuku we baba bakunoonya mbasooka wa mukazi wo. Kyobala ne tusavinga court documents nga tetukulaba tuzitwala at your workplace or home. That is effective service. Wemba siraba gwe nonya omuntu omukulu ewuwo asobola ozikutuza wenga kasanti ono wenzimuwa ayino zikwasani Kasuku. Kati batukawo abasirikale arrests were made. Omukyalo omu ku bakulu ku kyalo mukyala wa Suna ng'asula mu komera. Kuye kwaliko muganda wa Patricia. Kati bano baali babasibira ki? Kakati bano baali babasiba nga bagezaako okwentrapping oli. Bagamba mama leta buwalawo. Nga bagamba omwana omuwala asera na nnyina. Preventive arrest. Thank you. Oli asobola okuproducing ono. Nga balowooza ya mukwese. Thank you. Basula mu komera. Abaganda ba Patricia bakyenyigiramu n'abaka ab'enjawulo banoonya Patricia waali. Finally an arrest was done. Made. Patricia yali yekwese. Kuyinza obeerawo. No, but now yandibadde ategedde nti baamuguddemu. Kakati mu criminal ebinyusawe bitandikira okuviirayo. Waliwo kye bayita mens rea. Mens rea bwe bwongo. Intention gye wayina. Omuntu nga talina musango ebiseera ebisinga obalaba nga yeekalakasa tugende ku poliisi zisina musango. Ku bwongo bwe abatanalaba musango. Okitegeera era akulaga nti ali innocent tugende. Naye omuntu nga mens rea yalina kye yakoze agamba nze sigenda ku poliisi. Walabye ko boda agenda ku poliisi. Bazi kizibu osanga wa boda ina permit. Kiringo wa taxi agamba tukimalire eno. You get my point? Because you already aba ye convicted sirina kino. Akita serious ye action gyokozesa. The killing. Kakati ku file tugenda ku file bana bagenze mu court which is a must. Bagenda kulwana ku proving a participation. Omusango guli ku file as we speak murder butemu. Now that's the file as it is. Patricia ali mukomera n'omwana we w'emyezi omukaaga gyali ku omwana abayitaga okuyonsa tebamumugyeko bakyali mu investigations final touches here and there file egende kuki ewa state for sanctioning then batandika okuweera ennemba. But how did these people get there? It was domestic violence. It's the bolder picture. With twina kye bayita gender-based violence. Then gender-based violence is the bolder term. It covers all these small ones. Twina domestic violence. Domestic violence most of the times ebeera mu maka mwami na mukyala. However nze nina n'endala. I was making research on this topic. Twina kye bayita intimate partner violence. These are either our exes or people we are still in relationship with. And I think yesinga kati. Kati eyo ye kyekinyusi. Most of the times, Kasuku, I don't want to sit here and start discussing sections with people. I have come to an appreciation nti abantu tebagala sections. People want solutions to their problem. Gwesigaza amateeka gongo gamanyi jangu otuwemu kye twagala. So, Domestic Violence Act 2010 weeri constitution ebyogerako n'ebirala. That is not the problem anymore. Kati problem gye tuyina is intimate partner violence. Eri nnyo mu relationship waffe buno bwe tukola ki? Bwe tuzimba. Omanyi obeera ne ka relationship ngo kazimba naye nga material wali wamubba. Kaba kasituka oli n'atwala omusenyu. You get my point. Now, research has it into abakazi. They face this more. So, women awareness on domestic violence and also intimate violence kati eri nnyo mu bakyala. Waliwo percentage y'abasajja eri ku 26. It is alarming.
abagifacinga now intimate partner violence. Now men edda abasajja bayoleranga ku 7% research olwaleero mu Uganda men face this at 26%. Oshegera nti tekikyaliko kati n'abaana abato abalenzi they are being suffocated and they don't know how to go about it. Women fe tuli open abakazi twangwirira okukwatibwa ekisa kasiko abakazi tukabakaba mangu. Some men believe when I don't cry, when I hold it in there, I'm a man. We need to get away from that. We need to get to a point never know kati some of the causes of this violence jemulaberi is too much kubasajja. It is woman emancipation. Wokwata power nojiwa omuntu atali elevated to that level, they misuse it. Oshegera abakazi batujja ku level of ignorance ne batuwe weapons. Ne batuuza ku meza. We batuwa weapons, we don't know how to use them. Nti tuli over aggressive where need not be. Oshegera osanga omuntu nga awasa amatooke embazi. And our overreactions, some men just abera no, it's okay. She'll come along. She'll do this. Enaku z'abasajja bagenze bayiga nnyo okwesonyiwa abakazi. Okitegera? Bagamba olina onnoonya ssente ate ndowooza omukazi. Muleke. Kakati we need to go back to the drawing board nti abasajja babere bold enough. Nze nako police station we nali ng'omusajja azze kulopa bamukuba. Naganze bannange omukazi ankuba ng'amukuba n'emisipi gimusaze eno emabega munajjamu essaati. Nagamba sirwana na musajja munnange. Mukazi wange ankubira ddala okunkuba nti galamira ne gimpitako nkooyi batwawule. Office yali ku fayiro namugamba naye oli musajja kikaaki ebyo babyogera. Okitegeera kati omusajja ono wajja reception gyafuna musajja munna amujajinga mukazi munne wabanga y'omusirikale ku poliisi agenda gamba n'ekino kisajja nakyo. Come on, can't you handle that? Anti kadali problem eriwo omusajja batandika okuba omukazi oba okumuddiza kati tule elevate katone lufuuka lutalo. Kati no balancing you people abakazi mwabali mu woman emancipation, can you balance it? Nti abasajja mulowooza babimanyi, they are at the level with us, they are not. Omukazi aveyo nga feeling nti I got this. Oshegera power dynamics ayagala azikyuse. Now netubeerayo n'abasajja bano ba gym men tebakola, abantu abo tebakola, batambula n'ebisawo abo. Sanga omuvubuka okuva ku makya asitudde ensawo bweti kilo aga nga machinga nangatto temubaamu kirimu. Okitegera these men, why am I bringing them out? Anoonya kuwasa mu family strategic. Kati bwagenda mu family strategic olwokuba tebaagala kukola bamuyisa how they want. Kasuku family nga bategeka abaana baabwe abawala nga bayina nga tebakimanyi bw'obagendamu if you want to respect. Bwe buli wabera nga toyina fees sezalawo n'aweereza fees kanya nange fe African setting we are not yet there. Nyenda kumanyira kituufu bwe kasi olegezaamu ola kasuku gwe kyogamba kino nze TV yange my TV buli muntu abeewo ng'akimanyi nti eno TV yani yange. Oshegera toyagala kubakkakkanya naye obalaga I'm good enough. Mulimu abaana abeera ku masomero, we all went there. Ne bamugamba tukubire ttale onaga ntata talina makulu bino tabimala. Oshegera jukira abaana tukanye abaana bamala nnyo obudde ne bazadde baabwe ne bamama baabwe. Kabe mulenzi kabe muwala. Mothers, I don't know, they have more time with the children than fathers. Kwa musajja abanoonya fees abamubina abamubiri, which effort most of the times goes unappreciated. Kakati ekituukawo, what I want to discuss the signs of this intimate pattern of violence. Ekisookera ddala wabawo tension. When you see tension building up between you, on abuser ebiseera ebisinga yaba ne tension yeeyo. Bwamala okubeera ne tension ye, the incident is going to happen of being violent. Ayinza okukubamu oluyi.
Oshegera bwamala okukuba they become remorseful. Nataka kugamba babe I'm sorry I don't know what came over me. I am stressed, work is killing me. Oshegera things are not happening as I planned, but you know you are my safe heaven. I am sorry. Oshegera kati bwamala remorsefulness eyo women normally become along very easy. You know what we do? Okastonwa iPhone n'omuletera ye ebimuli ne watakola bingi mutwale ku kyayo omukalu wa 10 weetonde. These are patterns. It's a cycle byobotambuliramu. From there remorsefulness wegwa you get used. Ntoyo bwatyo Endurance awe wali obuzibu. Kati abuser afuna bayina ebintu bibiri. They are control freaks. There is a difference between being controlling and being manipulative. However, the two kind of marry. Why always sinkanira? A controlling person yakugamba togenda kukola leero. Oshitegeera takunyonyote takoze kinagamba gwofuluma ekyo kikomera todda. Basajja mwebali. Nagana namutebi ngambye gwofuluma eyo gate todda. Kati gwe nosalawo. Kati that is an abuser. Intimately, muli mu relationship mu muzigo gwammwe. How do they manipulate you? Akumanipulating anagamba no namutebi I can make it. Ofuna sente mmeka anti mfuna ofuna emitwalo 7 omwezi. Suma I can compensate that. Be home. Ochitegera naganze nja kufuna engeri gyenzukuwa. You don't need to work nja kuwa emitwalo 5. Is it okay? Uzibazi kuyamba ku mami wo. You struggling? I know. I'll get you this. Akumanipulating okujja mbantu. They normally isolate people. Wekasola omuntu nga akujjako abantu woli used to. Even our friends, some of our friends are like that. Osanga omuntu makamala naye weeks 2 halwana oli aveewo. Ogenda olaba ayagala nnyo mbere mu space ye. Munoga ne man. Obondeke. Onindemukko kati. Because violence mulimu eri physical, sexual, psychological. Kati most people go psychological. Omuntu azannya obwongo bwo mubi nnyo. Wandifunye oluyino okivaako. Ne mulimu omuntu akusalako n'okkola. Akuteeka mu mbeera nga you depend so much on them. You want them so much. Bwafuna ekintu kyoyagala ennyo nnyo era wobasanga they drive you so much n'ofuka addicted. Wakuzoya nti oli wanjaga. I'm making sure you go deep. Okitegera akuwerekera mpaka lwakutuusa wakolaki. Now abavubuka bannawasa mu family etegeera family bajja kumpererera abaana. This is the problem. Be a man. Own it up. Okitegera if you want to be treated with respect, African setting we are not there. Mulimu ebintu nze nga nzikiriza. Kasukungu yagala baleme kujooga mu bulamu. Baako byogana from the word go. Omwana muteeke mu ssomero ly'osobola. Mugambe wabanga is a son of Katende. Agenda somera mu milioni 2.5. Jjajja wange standard tezituukayo mugambe ezange ziri awo. Oshegera and ate wano ku inception wano nga tuli mu courtship we need to lay. Nze nina wibaako byogana. Eggume lyo liragirewo. Tibana yakasajja muyinza okugamba eyo naye kaggume tekajja bikiriza. Musajja awaba agambye kati olaba wali wafinyeko omuntu mukwano gwo nakuya nagamba musajja yanganya okuziika ewaffe. Oba wamulagirawo. The level, I'm not saying women we should not be submissive, but we submit to what? And men, I'm not saying men should become weak. We don't want puppets. Kasuku, every woman needs a man who makes the shots. Kasuku, you don't know what ulire sanyu ngokubiddo katize nkubuya woman experience. You call your babe. Nomgamba mbadde nsaba ngendeko n'emikwano gyange wano bichi oba we are going for some tea. Is it okay? Nasiriki yangamba ogambye ki? Plan zino za zeddi. Nega no, ninako plan jangwe waka. And you tell your friends, your girlfriends, babe has said I need to be home. The pride we have in that, you can never know the satisfaction. Guy nga agambye no. Agani. Ngatagana. Ne kuluna agani. Okitegera. Tibana itubereke waka. Nagamba be kati nze obera ne bujinja biche bu trips ebyo.
nagamba mukwano nze munange sigenda kusobola mukazi alinga akola mu katale buli kaseera oba otambula bwoti. You get my point. He will address you with respect. That's the kind of man ffena betunoonya. Kati abalenzi bagaanye okukola bajja ne batunnyonnyola. Kola ekitono kasuku tuwasa abantu betusobola. Bino bye mulowooza nti okuba connection simanyi biki bamekabo be muwasizaamu abulabe bawasizaamu ng'omusajja we yavaawo oba omukazi abaana baabwe bali bulungi. Okimanyi family buli muntu abeera ku bibye nga mwegatta lwa musaayi. They are sisters of brothers of yours nga oyinza omubuuza amannya g'abaana bo full in order nga tagamanyi. Naye nga bamanyi I have nieces and nephews from Isaac. Oshtegera their nephews nga weba kugamba kasuku nti kyekikutasa mentioning amanya ga gundi ni order bakukuba. Oshtegera era ne muganda wo wavaawo you just step in. Nogamba you know sister nga avudde what do you need? I need school fees ngena bayambira waka munonye esomero ly'emitwalo 5. Understand nti sister wa mugwe ninako Oluganda. Understand it properly nti I am doing my best. Your expectation should not be on me. Kibayita family. Naye abavubuka bagaana okukola n'atandika okuswama njagala mpase mu famire ya Kigundu. Okitegeera najjayo omuwala kati omuwala bambi obiseera ebisinga babalimba mangu. Kati waliwo n'abawala nga beetega kati ebisinga muffe kasuku oli ne yeetega ku mulenzi. Violence is going to happen. What about that mutual? What are you we spark? Olaba love omuntu atakuinaako kisadduka. We all need that kusasira. Omuntu anagamba mbadde ngenda kukola kino naye sigenda kikola Isaac. Ali alabikwa, ali mu public. Kinaawulika kitya, kigenda labwa kitya. Asasira erinnya lyo n'abaako bye yeerekereza. Okitegeera love. Chichicho kyagamba but I also make some self-sacrifices here and there. Kansubira ku lunch kwendi. Lunch kwoli. Zera nje lunch kwendi. Chemisana. Omanyi tukolera. Biyogera ku chemisana kwoli. Tukolera lunch etukaddi. Esawa yonna. So what we need to understand ne tugoberera ebintu bino. Compassion. Bino bye twasibako ku bantu nze njagala family emalayo gw'omalayo bagenda kulabanga kiyenje. Naye batuuza abako omuko omwavu taba muko. Sokove bba wagundi atuule. Naye nammwe akati taba wofaanana. Okitegeera abaabwe w'omuwala bagenda kuyisaamu amaaso. We need to get to a point tunyumye bino ebintu. Wasanna mutebinga muli baavu mwezimbe. Respect yebeewo. Bino betugamba nti golofe na sente kudduka bwavu bameka kumwe nga sezala wazikuwa. Kwegamba you don't make it look like Namtel is doing you a favor. Okitegeera kwegana obusajja obumpi abasajja ababibibi tunuulira omuwala tokwana omuwala omulungi ennyo obeera ne sente zaate n'abanga yakuyamba. Okitegeera nze laavu y'okweguya sigisobola. Omuntu ng'omulabira ddala akuyamba okwagala. Akuyamba obeerawo. Okitegeera some things are too good. Omuwala omulaba nga ali too good to be married muleke. Waliwo omusajja yagamba waliwo abakazi mubalekere bannyine bayina bannyini bo. Yasoma nnyo ayomba mu luzungu mulekere professor besange. They will find a way of meeting. Njagala mutyaba jasoka tupozingeko kati ndakiika ng'emusoko tuweyo awakalankamu bubiri tukomewo. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road nga Nansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasanyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku
Sankeshwa Building isimu noti 772528 oba noti 772528 so mukulike eyo nnyo mu bulango obwo mbeera mugiraba tuli mu kwogera ekivuddeko intimate partner violence. Domestic violence weeri tetugiganye, gender based violence weeri naye ennaku zino obuzibu obusinza obuvuddemu intimate partner violence and akagambo intimate ako kateekeko nnyo ekisinza okuleeta ebintu ebyo mu kulowooza okwange. Abasajja omanyi waliwo ekintu abantu kye barealizinga kati waliwo gundi yakinyonyyola kazi w'ekkapo n'akiŋŋamba bw'owulira oluyimba lw'abasudde mukyala mugerwa kikupainting waliwo abantu asinga bo baalowulira buwulizi okay yes n'agamba olaba yattono but it was happening. So many men are being killed in their homes. Omusajja n'alwala over time n'afa naye nga mukyala we ye yamusse ne bamunagaana omulabirira n'agaana omuwa empeke. Thank you. But most times kiva ku ki gye mutandikira okwekwana wawasa family. Abasajja bagenda bakyuka sometimes ogenda okujjukira to fight for your space ng'obudde bwagenda. Era bakasikwera osanga omukazi ng'ayagala nnyo ebintu byanteeka ku byapa. Simanyi bino otukoze otya ebiseera ebisinga be hesitant. Otya ki I am here. Lwaki olowooza nti nze alina osooka okufa? Exactly. Oshegera abasajja bali mu bufumbo n'afunamu obulwadde n'alwala n'adda ewaka ng'oyagala olaba omukazi bw'agenda okuyisa lwalamu. Abasajja baategeera abakazi mu COVID. Numbers of divorce cases now men are the petitioners. Olaba space eyo omusajja ng'ali observant yagamba nakimbugwe konkuttemu kamala. Kasuku waliwo family tugeze nga baganda oba banyankole nga bw'oleeta omusajja omuganda oba omukazi omuganda family bagenda kwa isolatinga. Oshegera bakuteeka mu mbeera nga tossa naye ng'oli mu byabugagga. Ate ebiseera ebisinga bafa abakazi twagala abasajja balina ssente nti nnyingi nnyo nti kasuku ompaayo obukadde obubiri nno. Kasuku osobola okufuga abakazi nga bw'oyagala mukasobamu ne 10 nga tuzirabako. Nze my security abakazi abasinga security yaabwe kulaba na ssente sizirabakaawo. Oshegera so tuli bangu. Kati abakazi baategeera ebintu ebimu. Omukazi akubeerako kyusa ebyapa teekako abaana bange ne mubeera ku ebyo. Jjukira nti gwe w'oba okola back to back kati kasuku you work from Monday to Monday. Okitegeera oli exhausted. Ogenda hitinga age nga tokyasobola kirwaninga. Olunaku lutuuke ng'olina okubeera ewaka. Let's assume retirement yezze eyaddala kati oli waka. Madamu waba sono waffe okitegera ng'ofu nakimbugwe power dynamics zitandika okukyuka. Jjukira ye abeera ku kyalo abeera mu kyaki oba ku mizikiti asibulula abasiraamu ye abeera mu bantu asigala ne rutini yeemu. Okimanyi nti mu nnyimbe bakazi be basingayo. Kakati gwe musajja wattu obeera ewaka otandika okuzannya n'enkoko batandika okugamba teekakaawo kyayi. This is the reality. Naye nga kyava ku ki women tuli simanyi woman emancipation ibiki tebatutraininze good enough. Abakazi beerabidde okulivinga in harmony n'abasajja. Kati abakazi ate babi nnyo kuba abakazi olaba omusajja akuba n'agenda. Omusajja asobola okukuba emirundi ng'egi. Omusajja nga mukubi wamala n'akyusa obwongo n'agamba nkuggyeko ebirowoozo taddamu kuteeka ku luyi. There are many like that. Kati mulimu abasajja nga agamba namude binakusanga olina emyaka emeka nze sigenda mmenyeka naawe gwamanyi. Okitegera n'akola ebibye n'agamba engoye ze osanga abasajja mu bbuutu n'engoye zaabwe. Nagamba nze totofaayo nzizaayo tulo.
Oshitegeera kati azza otulo abamu ne batandika abasajja abamu n'agamba manyi omukazi ono obuzibu yakula ne single mother. Chovola abasajja abamu ng'owasa prepare omukazi akuze ne ssenga babeera n'obubbo. Nze singana ne musajja mulimu ebintu nga kasuku ng'olina obbigoberera lwa mpaka. Chovola abajjajjaffe baawasanga lujja. Ng'ojjeko okulwana endwadde obutawasa nti oli alina sikosero biki bwe bityo obutabireeta mu musaayi. Baawasanga lujja ne bagamba no ab'emmamba abawala bali batya. Manyi wabeera n'omuntu w'engabi obanga alina omulalu ewaka. Ab'engabi Mukama Katonda yabawa. Tebategeererako ddala. Ate mbayinamu omukisa. Okitegeera kati olina okusooka n'oddayo ku drawing board. Ate n'omanya how you want to be treated. Kasuku let no one tell you how you want to be treated. Beerawo ng'okimanyi nti saagala kumboggolera. Njagala wemba nkunnyonnyodde. Woba if you want to respond, please first listen. And respond normally. Waliwo toni gy'otakozesa. Tebaŋŋambirako mu baana. Tebaŋŋambira mu bantu. Nga tonnagenda wa jjajja, talk to me. Oshegera, oli jjajja wange ajja kuba ku ludda lwange. Oshegera, kati mulimu omukazi asobola okukyayisa abeewammwe. N'akwejjako n'akulaga nti ate abakuza babi nnyo. Naturally abakazi we are more manipulative than the men. Naturally ekyo Katonda yakituwa. Kakati asomyemu mukusoma afuuka obuzibu. This 26% of intimate violence mu partners kati bakazi. When you reach what we just cases kasiwukira yagenda atya. Mulimu omukazi involved. Ronald is down mulimu omukazi. Suna bene ebyo byali bigenda. Oshegera mwizera. Omukazi can concoct any story n'agireeta. Tulina okubaawo n'akasengejja nga abakazi baloopa ebintu bino. Twetaagayo abantu nga tali too sensitive, nga tali too emotional, nga ali rational. Weba abasajja bagenda ku erosi, how are they handled? Basanga baani? Okimanyi mulimu abasajja abasinga nga mu ofisi zaabwe balinamu obufaliso obutono obwezinga bwe buti. Ekyo abayasuza akola ki? You get my point. Bakazi bameka abatambula nabo. Omusajja omutunulya nga ali stressful from the word go. How did we get there? Wawasa omuntu tomumanyi yakula ne ssengawe buli musajja ambwa kisajja kisiraani. They are always looking out for the next person to treat them better. Abakazi batono nnyo aba working out a relationship we livinge. Ero labo musajja ya suggesting agenda kewa ssengawe. It is normally men. I think you can lay it down. Kuba kwatirwa ekisa. Omusajja omutufu akwatirwa omukazi ekisa. Kivola bakasuku nga tufulumyawo. Nsobola funa lifuti gwe n'osuibawo. Ngaleta ntutte kundya. Naga no, ilo mukazi tanyuma kuyimirira bbanga eryo lyonna. It's okay, let me give you a drive. Oshegera, lwakuba kati abakazi ffe tukyabusinga. Olwo abasajja abamu tebakyamalina wa kutuyambira. Naye nze kyendowooza kiriba ekiti nga tuwunzika. Ekisooka nze ngamba nnyo abantu. Omuntu olina okubaako wookerera ku makya n'okkiriza nti if you want something better or you already have something better, let me go with what is better. Obuzibu bwe tulina ennaku zino omukazi afuna amukwana. Omaye abakazi ennaku zino balina ekintu kye bakola. They want to have the cake and eat it. Omukazi bw'okeera ku makya n'ofunayo omusajja kwana. Genda bw'oba owulira wano tokyakola ki? Tokyajaawo. It is bad okubeera nti olina kwana eno jjukira laavu bebeera mpya bw'etambula ate olina ne musajjawo alina entambula gy'atambuzaamu ekintu. Kati gwe kibala bubi. Okitegeera. To women marriage is an accomplishment. Kati anti awe wava obuzibu, awe wasinza ova obuzibu. Because you see, most women don't have the emotional intelligence to differentiate that this is a fling and this is my marriage. Like I always tell people, I've dealt with girls, bemulowooza nti simaya biki nga akugamba naga nti bwana Ronnie
nina omusajja ewaka the moment bino byasimanyi oyagala kuntwalako jinja simanyi oyagala tugende mu band it cannot happen. Whatever we have to do has to happen between 8 and 4. By 5 or 6 I have to be at home. Because yes, the temptation is there and everything, but she knows she's in a marriage. And there are so many women like that. Naye problem nje tulina abawala b'ennaku zino tebakyalina magezi. Ono olumukwanako wano ate ayagala gwamuliisa amunywesa amusuza ofuuke ekiyenje. Kale ate ono yatandika omupoloota ebigambo vaayo ze sobola okukolera kino sobola okukolera kiri. Kwe bavudde ozaala abaana abatali baabasajja wano. Okitegeera kyeggamba. Kade ekyo ne kidda wali. Kati ogamba obwenzi tubuteekemu amagezi. Clear, no, that is obwenzi bwo si bulungi. But like ati nze abantu njala nnyo bagambira mu reality. Obwenzi si bulungi. Si bulungi. Ababunyumirwa. But it is illegal. Okimanyi obwenzi business. Kati kyenkunyonnyola. Oli mukuba school fees w'abantu. Anti kati nze kyenkunyonnyodde kiri nti you need to have the emotional intelligence to handle whatever you're going through because omuzungu abe yagamba tosobola kuba na keeki yo mu ngalo ate n'ogirya n'oyagala gye walidde osigale nga tokyagirina mu ngalo oba okitegeera. So you have to choose the moment you find someone better genda nani no. Kati abasajja bo ekisooka abasajja bafune emizi. Abasajja ennaku zino abasajja mwogera nnyo. Anti olaba ekyo kyogamba okyokufuna emizi kwe kubanga abasajja we are seeing them dropping. Ojjukira omuwala yali yerega n'akambe ng'akutta omwana. Okitegeera omusajja oyo asirikidde byenkana ki? Kati nze wenkireetera waawano sikireetera mu eyo ango. What do you have? Olina ebyapa byo. Si buli kimu nti ogenda kigamba omukazi. Okitegeera kyengamba. Because you see kade kisinza otabula abantu omukazi atuula wansi n'abalamu nvamu eno relationship. Nvaamu naki. Okitegeera. Ekyokulala emizi gye nkugamba. It is uncouth and disrespectful. Much as people do it. For you to come and kati ng'oli omwami okujja okugamba ono nti oli gyali naawe wooli nja kujja nga mbeereko wano ate nga bwe ŋŋenda eri. Ono ne bw'atandimusse ono yandituuse ku point emu inconveniencing. Okitegeera. So whatever race you have to run it your own way. But be smart about you can't come and tell someone's daughter that I have another woman. Olaba ne mbasira mu kikaluba. Okitegeera kyeggamba. Kati gwe muleke naazuule bye yeezuulidde. Eno gwe sigala ng'okola ki? Ng'otambuza bulamu. Because it will never be business as usual. Whether you want it or not. And fortunately or unfortunately, after a year or two you've broken up, she comes to terms with it, and ajagamba katikali, maybe. Okitegeera. Because clearly there are burdens that come with being someone's wife. True. The same way there are burdens that come with being someone's husband. The inconveniences are there. Zino burdens z'osalawo okukwata. Obeera ogamba kanze kwatire nze mmanyi benja okukola ki. Kati wabaayo omuntu omulala otandika n'ogamba no sisobola ate kwetikka guno mugugu ate nga waliyo n'omulala ye anyumirwa obuki. That's the impression most people have. So I think most of those men who have come and say nafunye omukazi omulala era mu myaka 5 ogenda owulira nga yafa omukazi nga yamukolako. Abakazi kati baplanting an accidents. Yes. Properly. Abantu bangi bafudde. N'ofiira mu mmotoka yo nga yaganye kusiba. Okitegeera. Yes. So I think tuddeyo ku kintu kimu tukanye ku kintu kimu yagala akwagala. Ate webiba biganye wotuuka nga genda. And then abasajja nze I'm now advocating for civil marriages. To specifying kasuku byotayagala kuwa mukazi mugambirewo. Okitegeera. Nze muzayi wange atukuza atugamba sirina kyammwe. Sina mwana gwe nazaalirako kyapa. Okitegeera. Sirina kintu kya muntu. You get my point. Akutulwa omutima omulundi gutya. Kyensobola obbawa nga nagezaako kusoma. Gwe byalema sina gwe namma fiizi.
naye waliwo ne kye bayita common sense abantu balina okugyapulayinga. And then people need to identify their problems. I normally tell people, tegeera ekizibu kyo. Nze omutwe guba gunnuma mira Panadol. Tolina kikumizisa Panadol 10 nga n'emu ewonya. If you have a marriage problem, nti omukazi tomwesiga, tulina ebintu mu mateeka gy'otereka ebintu. Nebikola nga bw'oyagala. Waliwo ne trusts kati zajja. Naye abantu people lack basic knowledge. Kati video bwezi kyo wogikola n'ogiteekayo ng'onnyonnyola trusts kyeki. Olaga ebyo si byange tebinantuukako. Bwe bimala omutuukako tajjukira ajja apapala bw'ati tatatata abeera ng'enkoko enjokye. Naye nekira kyembadde njagala osembyayo. If you go for DNA and this child is not yours, I really don't understand why you don't throw out the idiot. Kakati olaba now marriage is a cage. Kasuku otegedde omwana gwe nnina si wuwo. Naye waliwo gwe nnina nga wuwo. Ebyo kati tuba tujja biraba. Kati tuli bafumbo. Gwe tugendera mu kugabana ebintu. Lwakwa kati marriage act yakyuse, contribution kati matters, biri bye twali tubaliranga ku kasex n'okwambaza omusajja. Kakati waliwo Supreme Court decision omukazi bamuwa kateni zokka. Mu estate nga ya biliyoni, kawumbi ka Uganda ne bamugamba otwala kateni. Kyewaleeta. President weri wano mu ggwanga. Naye nze waliwo ebintu byempulira kati waliwo n'omwami awo gwe bagamba omwana eyafa naye omukyala era ali ku mmadda. Baali kigaawo. Nagezaako nnyo okubuuza Stanley kuba emboozi baginyumya ndi awo. Ninjayo mubuuza afterwards bali bagenze ne mubuuza Stanley ne mbawodde mwogera bemuti naye you do a DNA, you find this child is not yours. That is the first form of betrayal that we all can go with. You know, I don't understand why you didn't have that level of patience. Now, can this student also stay as mine? You know, I don't understand. At what level are you? Omusajja ayinza okuzuula nti abaana si babe nga takyasobola kuddamu kipanga. Yeah, but you have to move on because that guilt ono kati ate omukazi ng'ategedde ekyo inamu ku nkaluzo. Abasajja gye muyina nayo mbi. Kasuku kyogamba abasajja tebalina baana bali nga we take those kids in. We step up as mothers to these kids. Because the natural order dictates that. Ate era abaana takugamba nga konti babo nga si babo. We are talking about someone who you've told this is your child. You carry the child for 9 months. N'alabirira olubuto emyezi 9 n'oluzaala omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna 10 20. Waliwo kyotegeera nti kale omukyala be yafuna olubuto be yamala ozaala n'alaba features size zino n'agamba omwana siki n'ayogera. Waliwo afuna olubuto n'agamba nti luno olubuto si lulwo. Now those ones we can understand, and actually for me such a person tuyinza n'okusigala. But how do you have someone's child? No. Anti kati nkubulya buli omu baakwasa ekintu kye. Because there's someone who, again, depending on where you are in that relationship. Because, well, there are men who are not sexing their women enough. There are men nga amaanyi g'ekisajja tebalina. Waliwo abasajja nga spam count zaabwe ennafu. Okimanyi mulimu abasajja nga omuyamba omuzaalira ng'onoonya n'ogamba ekitiibwa kye. Anti kati kyenkunnyonnyola kati waliwo ebyo ebintu era kati gye bali bangi ng'akimanyi bulungi abaana si babe. Yes. Naye ng'ekitegeera. Because someone came and said munnaye okusinziira embeera nga bweri abamu they agree genda noonya abaana which is understandable mwokitegeera kingamba. But what I'm saying is you cannot have a child n'omanya nti ono omwana si woono. You even keep in touch ne taata w'omwana. Okitegedde? A child is 10 years, is 5 years to 15 years. You know, after that period of time. Ate omusajja n'akola ono be yagambye musima yakati nja kujjanga nzije neeri obeera weereetera kufa because the first line is kati eri ogenza otandika ate family endala. Guilty yo n'agamba hab byonna byonna byenkoledde bagenda obitutwalako. Otegedde kyenkunnyonnyola? Sometimes you don't tempt the devil too much. But yes, me, I've always told my friends,
abasajja bangi mba meeting juzi nagwe nasanga awo nampayo emitwalo gyali oba 5 nina abasajja bangi I meet on the way olinaga akasuku you said this was the truth I've advised the men walk away yes you can always start afresh bino ebagamba musimanyi abaana baliyogera kisima bali bitegeera naffe tulina bitegeera ku bazadde baffe kati nga twali tetubimanyi noga nti muzeeyi nali namunyiigira mu bukyamu naye nga at least muzeeyi gyali okusinga muzeeyi lwanafa and you never even get to know the real story because you know stuff like that no I advise them to walk out n'abakyala by the way I've told women so many times if you can't handle it leave walk away from abusive relationships walk away from relationships where you feel tekikyakola because okanga otyo omuntu gw'osula naye kuba obulamu obulaba tebulina spare naye osobola ogenda ku haso noddamu n'opanga ogenda mu myaka egi kati juzi twakava mu kulonda next year tuddayo 5 years but if you see the things that have happened in those 5 years so most people fear starting over again that house you like so much baba gyayagala nga yegenda okukussa gimulekere you can do better gimulekere mujja ne mwesika olw'ennyumba genda oddeyo opange so otandike opange bupya ofune emirembe kino kitambule kale webale nnyo kujja I hope you've picked something kanso namutebi pozi mwe temugaba nnamba 0759 36 10 74 0759 36 10 74 mukubireko ebintu byendowooza byategeera mu bimanyi bulungi juzi wali omusajja wange yamukozesa n'amuwolereza n'amugjayo ku poliisi ndowooza mwagenda mu kooti kati muli mu kooti we settled it was a business thing we don't have to carry everything in court but if it needs to go to court we go to court take it to court until next time mubere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange akyala abulura bababbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katondayo kyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa musa white premium detergent waliwo wanangali emunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange